हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमन श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गिरी गोवर्धन की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। श्री हरिनाम संगीतन की जय। समवेत भक्तविंदी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाक्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम Canto 12, Chapter 8, Text number 46. tasmāt taveha bhagavan atha tāvakānāṁ śuklāṁ tanum sva-dayitām kuśalā bhajanti
yad sātvatāḥ puruṣa-rūpam uśanti sattvaṁ loko yato āభయम utātma-sukhaṁ na cānyat. tasmāt taveha bhagavan tāvakānām śuklāṁ tanum sva-dayitām kuśalā bhajanti yat sātvatāḥ puruṣa-rūpam uśanti sattvaṁ loko yato āభयम utātma-sukhaṁ na cānyat. śuklāṁ tanum sva-dayitām kuśalā bhajanti yat sātvatāḥ puruṣa-rūpam uśanti sattvaṁ loko yato bhayam utātma-sukhaṁ na cānyat. taveha bhagavan atha tāvakānāṁ śuklāṁ tanum sva-dayitām kuśalā bhajanti yat sātvatāḥ puruṣa-rūpam uśanti sattvaṁ loko yato āభयम utātma-sukhaṁ na cānyat. tasmāt, therefore, tava, your, iha, in this world, bhagavan, O Supreme Lord, atha, and tāvakānāṁ, of your devotees, śuklāṁ, transcendental, tanum, the personal form, sva-dayitām, most dear to them, kuśalā, those who are expert in spiritual knowledge, bhajanti, worship, yato, because, sattvatāḥ, the great devotees, puruṣa, of the original personality of Godhead, rūpam, the form, uśanti, consider, sattvaṁ, the mode of goodness, loko, the spiritual world, yato, from which, āభyam, fearlessness, utha, and ātma-sukham, happiness of the soul, na, not, cha, and cānyat, any other. Translation: O Lord, because fearlessness, spiritual happiness, and the kingdom of God are all achieved through the mode of pure goodness, your devotees consider this mode, but never passion and ignorance, to be a direct manifestation of you, the Supreme Personality of Godhead. Intelligence person thus worship your beloved transcendental form composed of pure goodness, along with the spiritual forms of your pure devotees. Purport: intelligent persons do not worship the demigods, who represent the modes of passion and ignorance. Lord Brahma represents passion, Lord Shiva represents ignorance, and demigods such as Indra also represent the modes of material nature. But Lord Vishnu or Narayana represents pure spiritual goodness, which brings one realization of the spiritual world, freedom from fear and spiritual bliss. Such benefits can never be derived from impure material goodness, for it is always mixed with the modes of passion and ignorance. As clearly indicated in this verse, the transcendental form of God is fully constituted of eternal spiritual goodness, and thus has no tinge of the material mode of goodness, passion, or ignorance.
Om Tat Sat. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are today going to discuss about the modes of material nature and the Shuddha Sattva, the pure goodness. இன்று நம் முக்குணங்கள் மற்றும் சுத்த சத்துவ நிலையை பற்றி பார்க்க போகிறோம். When the soul in the material body, the soul is controlled by the three modes of material nature. That is, we know sattva, rajas, tamas. ஆத்மா வந்து இந்த பௌதிக உடம்புல இருக்கும்போது மூன்று குணங்களால் வந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். So actually the soul doesn't not doing any activities, but the material body and the muggunas taking the power from the soul, they are acting in three gunas. இங்கே பார்த்தோம்னா ஆத்மா வந்து எந்த விதமான செயலும் செய்கிறதில்ல. ஆனால் ஆத்மாவிலேருந்து இந்த சக்தியை வாங்கிக்கிட்டு பௌதிக உடம்பும் பௌதிக இயற்கையும் தான் செயல்கள் பண்ணுது. Because we are acting according to the modes of material nature, we get the results accordingly. நம்ம முக்குணங்களின்படி செயல்படுறதுனால அது பற்றி நம்மளுக்கு வந்து விளைவு உண்டாகும். So in the material world we have the self relations process, karma, jnana and ashtanga. These are all under the modes of material nature only. நம்மளுக்கு தன்னை உணரக்கூடிய கர்மயோகம் இந்த மாதிரி யோகங்கள்லாம் வந்து பௌதிக குணங்களுக்குள்ள தான் செயல்படுது. So to perform these activities, the karma and jnana, one should situated in the mode of goodness. இந்த ஞான யோகம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து சத்துவகுணத்தில் வந்து இருக்கணும். The passion and ignorance, the person who having a passion ignorance cannot perform the jnana yoga. ஒருத்தர் வந்து அறியாமை குணத்துலையும் தீவிர குணத்துலையும் இருந்தார்னா அவரால் ஞான யோகம் பண்ண முடியாது. So the devotees who are, the people who are in mode of goodness are eligible to practice these processes. யார் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து இந்த ஞான யோகம் வந்து பண்ண முடியும். So the karma yoga, jnana yoga and ashtanga yoga, these are ultimately, they are all material process. So the result also material. கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இது வந்து பௌதிக வழிமுறை. அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களும் பௌதிகம். So if they want any success in those process, they have to do at least little bhakti. அந்த வழிமுறையில் வந்து அவங்களுக்கு வெற்றி வேணும் அப்படின்னா அவங்க சிறிதளவாவது பக்தி பண்ணணும். So the bhakti is something different. பக்தி வந்து கொஞ்சம் வேறுபட்டது. We all know Lord Krishna is non-different in form. He is pure spiritual and we are also pure spiritual particle. We are the part and parcel of Lord Krishna. கிருஷ்ணரும் வந்து ஒரு தூய்மையான ஆத்மா, நம்மளும் வந்து தூய்மையான ஆத்மா கிருஷ்ணருடைய அங்கம். So our goal is we have to be the servant of Lord Krishna because we are spiritual entities. Our nature has to be either serve and take the bliss. நம்ம வந்து ஆன்மீகமானவர்கள்ங்கிறதுனால நம்மளுடைய தன்மை என்னென்னா கிருஷ்ணருடைய சேவகர்கள். அந்த சேவை பண்ணுறது மூலம் நம்மளுக்கு வந்து ஆனந்தம் கிடைக்கும். Because of ignorance we forget our real identity and we are trying to get the pleasure from the material things. நம்ம அறியாமையினால் வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணுறதை மறந்துட்டு நம்ம ஆனந்தத்தை வந்து பௌதிக பொருளிலிருந்து தேடுறோம். So the nature of Atma is he has to serve and take the bliss. That is the nature. ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்னென்னா அது சேவை பண்ணி தான் ஆனந்தம் கிடைக்கணும். So we all know our constitution position is eternal servant of Krishna. To attain Krishna we need something spiritual process. நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவகன் அப்படிங்கிறதுனால அதை அடையிறதுக்கு ஒரு ஆன்மீக வழிமுறை வந்து தேவைப்படுது. We cannot attain Krishna by doing some material practices. நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பௌதிக வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் அடைய முடியாது. The bhakti yoga is completely the internal potency of Lord, the swarupa sakti of Lord. பக்தி வந்து பகவானுடைய நிரந்தர ஆன்மீக சக்தியானது, ஸ்வரூப சக்தி அது. So bhakti is not a material process. பக்தி வந்து பௌதிக வழிமுறை கிடையாது. So in the material process the practices whatever we are doing, it is under the three gunas, the sattva, rajo and tamo. பௌதிக வழிமுறைகள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது வந்து ரஜோகுணம், சத்துவகுணம், அறியாமை குணத்தில் தான் இருக்கும்.
We all know the description of God. Generally, when people asking what is the meaning of God, they say generator, organizer, destroyer. பொதுவாக வந்து மக்கள் கேட்டாங்கன்னா கடவுள் யார் அப்படின்னா அவர் படைக்கிறவர், பாதுகாக்கிறவர், அழிக்கிறவர் அப்படிம்பாங்க. So the secondary, actually the Brahma is not the primary creator, he is the secondary creator. பிரம்மா வந்து முதல் படைப்பாளர் இல்லை, இரண்டாவது படைப்பாளர் தான். So he is the preceding deity of Rajoguna. அவர் வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய பிரதிநிதி. So Lord Shiva is the destroyer, he is the preceding deity of Damoguna. சிவா வந்து அறியாமை குணத்தினுடைய பிரதிநிதி. But Lord Vishnu is the maintainer, but he is not only sattva guna, he is more than that. விஷ்ணு வந்து காக்கக்கூடியவர், அவர் வந்து சத்துவகுணத்தில் மட்டும், சத்துவகுணத்துக்கு பிரதிநிதி மட்டும் கிடையாது, அதை விட உயர்ந்தவர். So above that sattva guna is the pure goodness, Suddha Sattva. சத்துவகுணத்துக்கு உயர்ந்த நிலை என்னன்னா தூய சுத்த சத்துவம். So Lord Vishnu always in pure goodness. விஷ்ணு வந்து எப்பவுமே வந்து தூய சத்துவ சுத்த சத்துவத்தில் தான் இருப்பார். He is not contaminated by any of these three gunas. அவர் வந்து இந்த மூன்று குணங்களால எப்பவுமே கலங்கம் அடைய மாட்டார். So Lord is not different from his form, and also the spiritual practice that we are doing, that also non different from Lord. நம்ம பகவான் வந்து ஆன்மீகமானவர், அவரை வழி அடையிறதுக்கு நம்ம பின்பற்றக்கூடிய வழிமுறையும் ஆன்மீகமானது. The process we are doing the bhakti yoga, it is the step by step we have to come to the stage of pure goodness. நம்ம பின்பற்ற ஆன்மீக வழிமுறை வந்து படிப்படியாக வந்து நம்மளை வந்து தூய சுத்த சத்துவத்துக்கு வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு இருக்குது. So currently we are in three gunas. To do bhakti, one need not to be in the mode of goodness. That is not compulsory. ஒருத்தர் வந்து பக்தி பண்ணுறதுக்கு வந்து சுத்த சத்துவத்தில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கட்டாயம் கிடையாது. The living entity coming in contact with the bhakti yoga, it is not because the pious activities are not because of the mode of goodness. ஒருத்தர் வந்து பக்தியோட தொடர்பு படுறதுக்கு காரணம் வந்து அவருடைய சத்துவ நிலையோ இல்லைன்னா மற்றதோ காரணம் கிடையாது. But the people who are in sattva guna and doing more pious activities, they have the more chances to come to contact with the bhakti yoga. ஆனால் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிற மக்கள் நல்ல காரியங்கள் பண்ணுறவங்க வந்து பக்தி வந்து அணுகிறதுக்கு சாதகமாக இருக்கும். But in any case, bhakti yoga is not depends on this pure goodness and pious activities. எந்த வகையிலையும் பக்தி வந்து இந்த சத்துவ நிலையோ அல்லது புண்ணிய காரியங்களையோ சார்ந்து கிடையாது. The people who are in rajoguna and tamoguna, they also can practice the bhakti yoga. ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்களும் தமோ குணத்தில் இருக்கிற மக்களும் வந்து பக்தி பண்ண முடியும். How this is possible? Because the devotees. இது எப்படி சாத்தியம்னா பக்தர்களால. The devotees always thinks of Lord Krishna and they have spiritual power. பக்தர்கள் வந்து பகவானை எப்பவுமே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, அதனால அவர்களுக்கு ஆன்மீக சக்தி உண்டு. When devotees gives mercy to general people, they also receive that ātma-sukham. அந்த பக்தர்கள் வந்து அந்த பக்தி சக்தியை வந்து சாதாரண மக்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கும் அந்த பக்தி சக்தி போகுது. So in this material world, the living of devotees, it is very very auspicious and more what is called more amazing thing. அதனால் இந்த உலகத்தில் வந்து பக்தர்கள் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது, ரொம்ப உயர்ந்தது. So because the general people knowingly or unknowingly, if they do some service to devotees, they'll get ātma-sukham. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ வந்து சாதாரண மக்கள் வந்து ஏதாவது சர்வீஸ் பக்தர்களுக்கு பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு அக்கியாந்த சுக்கிருதி வந்து கிடைக்குது. For example, one pujari is going to temple. The general people, they are also some good qualities. They are in sattva guna, rajoguna, tamoguna. They'll say, Swami, please sit on my vehicle. I'll drop you near the temple. உதாரணத்துக்கு ஒரு பக்தர் வந்து ஒரு கோயிலுக்கு வரும்போது சாதாரண மக்கள் வந்து எங்கள் வண்டியில் பின்னாடி உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களை ஏற்றிட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த அக்கியாந்த சுக்கிருதி வந்து கிடைக்குது. Because of that jiva, the pujari comes to on time, he offer the Lord. அந்த மக்கள்னால வந்து பூஜாரி வந்து கரெக்டான நேரத்துக்கு வந்து பகவானுக்கு வந்து ஆஃபரிங் பண்ணுறாரு. Through that unknown service, that living entity get the ātma-sukham. அதன் மூலம் தெரியாமலே வந்து அவங்களுக்கு வந்து அக்கியாந்த சுக்கிருதி வந்து போகுது. So the bhakti yoga is completely spiritual process and it is directly swarupa sakti of Lord.
பக்தி யோகம் வந்து முற்றிலும் ஆன்மீகமானது. இது வந்து பகவானுடைய சொரூப சக்தி. When you practice continuously at the stage of bhava, the Lord's internal potency, named Samvit Shakti and Iladini Shakti, is imparted to the jivatma. நம்ம வந்து பக்தி பண்ணி ஒரு பாவநிலை அடைஞ்சோம்னா பகவானுடைய சம்யுத் சக்தியும் லாதினி சக்தியும் அந்த ஆத்மாவினுடைய ஒரு அங்கமாக மாறுது. Bhagavan has so many Shaktis, but 3 are most main Shaktis. பகவானுக்கு நிறைய சக்திகள் இருக்குது. அதில் வந்து 3 வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. Samvit Shakti, Iladini Shakti and Sandini Shakti. அது என்னென்னா சந்தினி சக்தி, சம்யுத் சக்தி, லாதினி சக்தி. The Samvit Shakti, it is a knowledge. சம்யுத் சக்தின்னா அது வந்து அறிவை குறிக்குது. Iladini Shakti is pure bliss. லாதினி சக்தி வந்து ஆனந்தத்தை குறிக்குது. And the Sandini Shakti is existence of Lord and the pastimes of the Lord. சந்தினி சக்தி வந்து பகவான் இருப்பையும் அதனுடைய லீலைகளையும் குறிக்குது. When he is chanting the Hare Krishna Maha Mantra and doing bhakti process, we are directly linked to Lord Krishna. நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லி பக்தியில் ஈடுபடும் போது நம்ம வந்து நேரடியாக வந்து பகவானோட தொடர்பில் இருக்கிறோம். So while doing practice, we'll get some little bliss, that is bhakti sukha. நம்ம அந்த பயிற்சி பண்ணும்போது கொஞ்சம் மூலம் நம்மளுக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும். அது வந்து பக்தி சுகம்னு சொல்லப்படுது. This bhakti sukha, the practicing this bhakti sukha receives from the correct practice of devotional service. இந்த பக்தி சுகங்கிறது வந்து நம்ம முறையாக வந்து பக்தியை பயிற்சி பண்ணோம்னா கிடைக்கும். This spiritual bliss is 10,000 times more greater than the pleasure what we are getting through material senses. இந்த ஆன்மீகத்தின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தம் வந்து 10,000 தடவை வந்து உயர்ந்தது இந்த பௌதியத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தை விட. The practicing devotees who are practicing the devotional service in the correct attitude and correct manner, they receive this bliss while during the practice of bhakti also. இந்த பக்தி வழிமுறையை வந்து ஒரு சரியான மனநிலையில் சரியாக வந்து ஒருத்தர் பண்ணார்னா இந்த ஆனந்தம் வந்து கிடைக்கும். But this is not the original spiritual bliss which is imparted at the stage of bhava stage. This is different. ஆனால் இது வந்து பாவநிலையில் கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தத்திலிருந்து கொஞ்சம் வேறுபட்டது. So while devotees practicing bhakti seva, even they cannot tolerate even this bliss. அந்த பக்தி சேவைகளை வந்து பண்ணுறக்கூடிய பக்தர்களுக்கு இந்த ஆனந்தத்தை கூட வந்து அவங்களால வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஏற்றுக்கிற அளவு ஏற்றுக்க முடியாது. While doing Nagar Sankirtan, Mahaprabhu and devotees, they dance like anything. They exhibit all kind of sattvic bhavas because of this bliss. They cannot control this bliss. மகாபிரபு வந்து நகர் சங்கீர்த்தன் பண்ணும்போது அவங்க நடனம் ஆடும்போது அவங்க எல்லா விதமான இந்த 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 எல்லா அறிகுறிகளையும் வெளிப்படுத்துவாங்க. So the devotees while practicing bhakti yoga, they don't fear anything. They know very well they are under the control of Lord Krishna. அதனால் பக்தி செய்யக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து எதுக்குமே பயப்பட மாட்டாங்க. நான் வந்து பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். They know very well the Lord is non-different from his form and non-different from his process. They are always be protected. அதனால் பக்தர்களுக்கு தெரியும் பகவான் வந்து இந்த வழிமுறையிலேருந்து வேறுபட்டவர் இல்லை அப்படின்னு என்னை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னை எப்பயுமே காப்பாரு அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கும். In the spiritual world, we see some in the past times we see sometimes Yashodama get angry, gopis get angry. These are all not in gunas. நம்ம ஆன்மீக லீலைகள் வந்து பார்க்கலாம். யசோதம்மா வந்து சில நேரம் கோவப்படுவாங்க, கோபியர்கள் வந்து சில நேரம் கோவப்படுவாங்க. இது வந்து பௌதிக கோபம் கிடையாது. In spiritual world, there is no any material gunas. ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து பௌதிக குணங்களே வந்து கிடையாது. There is only one pure goodness, that is Suddha Sattva. ஒரே ஒன்று என்ன, ஒரே குணம் என்னன்னா அது சுத்த சத்துவ குணம். In the material world, every living entity is rotating under these three gunas only. பௌதிக உலகத்தில் வந்து இந்த 3 குணங்களில் வந்து மக்கள் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. The devotees has to differentiate the difference between the Sattva guna and Suddha Sattva guna. பக்தர்கள் வந்து வித்தியாசப்படுத்தணும் சத்துவ குணத்துக்கும் சுத்த சத்துவத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத. We should not get confusion. நம்மளுக்கு அதில் குழப்பம் இருக்கக்கூடாது. We see sometimes the devotees who are practicing devotees, they may be seen in Sattva guna. ஒரு சில நேரம் வந்து பயிற்சி பண்ணுற பக்தர் வந்து சத்துவ குணத்தை வந்து பார்க்க முடியும். So what is the difference between the Sattva guna and Suddha Sattva guna? சத்துவ குணத்துக்கும் சுத்த சத்துவ குணத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? So Sattva guna, it is almost like a Suddha Sattva, but it is material. சத்துவ குணம் வந்து ஒரு சுத்த சத்துவம் மாதிரி தான், ஆனால் இது பௌதிகமானது. So we have to develop our bhakti by using Sattva guna. நம்ம வந்து பக்தியை வந்து சத்துவ குணத்தை பயன்படுத்தி
உயர்த்திக்கிடணும். The Suddha Sattva Guna, what is the difference between the devotees who are practicing Raja Guna or Dhamma Guna? While practicing devotional service, the first two things happen, Clash Agni and Subhada. நம்ம வந்து பக்தி பயிற்சி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து 2 வகையான விளைவு உண்டாகும். ஒன்று சுபதா, இன்னொன்று கிளேஷ் அக்னி. Clash Agni and Subhada means removing of all bad qualities and becoming all good qualities. அது என்னென்னா நம்மளுடைய கெட்ட குணங்கள்லாம் போயிடும், நல்ல குணங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வரும். We receiving the good qualities that are all Suddha Sattva qualities. நல்ல குணங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னா அது வந்து சுத்த சத்துவத்தினுடைய நல்ல குணங்கள். So we cannot get the qualities of pure goodness at one point of time. We'll get step by step. நம்ம வந்து இந்த சுத்த சத்துவத்தில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா நல்ல குணங்களும் ஒரே நேரத்தில் கிடைக்காது, படிப்படியாக வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். So in any case, the Suddha Sattva Guna spiritual qualities, the spiritual qualities, what is things, it is the compassion. அந்த சுத்த சத்துவத்தில் இருக்கிற நல்ல குணங்கள் வந்து கருணை. For example, the karma yogis and jnana yogis, they don't teach this yoga process to all kind of people. They don't give compassion very easily. அந்த ஞான யோகம் பண்ணுறவங்க, அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணுறவங்க வந்து அவங்களுடைய கருணை, அவங்களுடைய தயவை மற்றவங்களுக்கு உதவுறதை வந்து ஈஸியாக அதை கொடுக்க மாட்டாங்க. They see the quality of person, whether he is qualified, he is born from particular family, how he practiced, everything they evaluated. அந்த கருணையை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து தகுதியானவரா, அவர் நல்ல குடும்பத்திலேருந்து வந்திருக்கிறாரா, அவருக்கு எல்லா குணங்களும் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து தான் அதுக்கப்புறம் கொடுப்பாங்க. But devotees of Lord Krishna, they don't see any qualities from the living entities. If the living entities is trying to come one step forward to Krishna, they give all mercy. அப்போனா பக்தர்கள் வந்து அந்த மாதிரி எல்லா நல்ல குணங்கள் இருக்கான்னு பார்க்க மாட்டாங்க. அந்த ஜீவா வந்து ஒரு அடி முன்னாடி எடுத்து வச்சுச்சுன்னா எல்லா கருணையும் வந்து கொடுத்துருவாங்க. They are selfless servitors of Lord Krishna. அவங்க வந்து எந்த விதமான சுயநலமும் இல்லாத கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணக்கூடியவர்கள். They know how to go Lord Krishna, they know the all process, but still I cannot go alone. I have to go with so many devotees. I try to my best to make the devotees. நான் வந்து தனியாக வந்து கிருஷ்ணரை போகிறதில் அவங்க ரொம்ப விருப்பப்பட மாட்டாங்க. இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் வந்து ஒன்றா கூட்டு போகணும், அவங்களுக்கு நல்லா உதவி பண்ணணும்னு தான் வந்து அவங்க வந்து விருப்பப்படுவாங்க. They don't hide any secrets. They reveal everything to the living entities. அவங்க வந்து எந்த சீக்ரெட்டானு எதுவும் தனக்குன்னு வச்சுக்க மாட்டாங்க, எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லிடுவாங்க. So how this is possible? Because the devotee is getting the qualities of pure goodness one by one. ஏன் எப்படி இது சாத்தியம் அப்படின்னா அவங்க சுத்த சத்துவத்தினுடைய நல்ல குணங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கிடைக்கிறதுனால. So this is the difference between the pure goodness and goodness. இதுதான் வந்து சுத்த சத்துவத்துக்கும் சத்துவ குணத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். So in any case, whatever gunas we are right now, we have to practice the bhakti seva strongly. நம்ம எந்த குணத்தில் இருந்தாலும் நம்ம வந்து பக்தி சேவை வந்து நல்ல திடமாக பண்ணணும். Hare Krishna. Thank you. Any questions? यंत्रा श्री भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि।